Hello everybody, welcome. So next point जो आपला आहे त्याच्यामधला साऊंड टॉपिक मधला तो आहे डॉपलर इफेक्ट. ओके, सो डॉपलर इफेक्ट मधला फर्स्ट पॉइंट आपण इथं पाहणार आहोत. सो डॉपलर इफेक्टचा जो फर्स्ट पॉइंट या ठिकाणचा आहे तो आहे सोर्स मुव्हिंग अँड लिस्नर स्टेशनरी. सोर्स मुव्हिंग अँड लिस्नर स्टेशनरी. आता सोर्स मुव्हिंग अँड लिस्नर स्टेशनरी. सोर्स जो आहे तो या ठिकाणचा कसा आहे स्टेशनरी आहे. सो कन्सिडर सोर्स ऑफ साउंड एस मूव्हिंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिस्नर एस with velocity vs. So speed of sound waves with respect to the medium is v, which is always positive. So here first of all the source of sound s, the source of sound s moving away from stationary listener s, from stationary listener So consider source of sound S moving away from stationary listener L, called a relative disturbance problem, with velocity Vs, Vs. So speed of sound waves with respect to the medium is V, which is always positive. So therefore the speed of sound, which is always positive, so therefore suppose the listener uses a detector for counting each wave crest at that reaches it. So initially at t is equal to 0. So initially at t is equal to 0. Source which is at a point S1. So source which is at point S1 emits a crest when at a distance t, which emits crest. तो source का emit करना है, crest emit करना है at a distance small d. केव्हा at a distance small d from the listener. So this crest reaches the listener at time t1 is equal to. So this crest
crest which reaches the listener, at time t1 is equal to d upon v. तर याच्यामध्ये सोर्स मूव्हिंग आहे आणि लिस्नर कसा आहे, स्टेशनरी आहे. सो हियर वी हॅव टू कन्सिडर द सोर्स ऑफ साऊंड एस. आपण इथं सोर्स काय कन्सिडर केला, एस कन्सिडर केला. मूव्हिंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिस्नर एल, जो त्याच्यापासून मूव्ह अवे होतो, विथ व्हेलॉसिटी त्याची किती असणार आहे या ठिकाणी v. सो इनिशियली सुरुवातीला टाइम t इज इक्वल टू 0 असताना सोर्स विच इज ॲट अ पॉइंट s1 इमेज काय करणार आहे, क्रेस्ट at a distance d, okay, from the listener. So this crest reaches the listener at time t1 is equal to d upon v. So let t naught be the time period. Let t naught be the time period. Let t naught be the time period. So the t naught म्हणजे काय असेल त्या ठिकाणचा time period असेल at which the waves are emitted. At which the waves are emitted. So t naught be the time period at which the waves are emitted. So thus t is equal to t naught be the source which moves the distance. So therefore its distance, the source which moves the distance, is equal to Vs T naught, and reaches the point S2. आणि तो कुठे पोहोचला तर बघा, and reaches the point S2. So distance of S2 from the listener is, so distance of S2, therefore distance of S2 from the listener is, the distance काय असणार, d plus Vs T naught. So when at S2 the source emits second crest, so this crest reaches the listener at, so time t2 असेल तर काय होणार बघा, so t2 is equal to t naught plus d plus Vs T naught upon v. so त्यावेळेचा असणारा जो प्रिडिक्ट टाइम असेल तो काय होईल बघा, t2 is equal to t naught plus d plus Vs T naught upon v. आणि याला आपण काय म्हणू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. याला काय म्हटलं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. So similarly at time pt naught, समजा आपण pth टाइम जर घेतलं, so similarly at time pt naught, similarly at time pt naught, समजा एवढं जर टाइम असेल pt naught, the source emits its, so therefore the source emits, अशा वेळी सोर्स काय इमिट्स करतो, therefore the source emits its p plus 1 crest. तर सोर्स काय इमिट करणार आहे, p plus 1 crest इमिट करणार आहे. So it reaches the listener at time. So it reaches the listener at time. That's the time period as number t plus 1 is equal to p t naught plus d plus p Vs T naught upon v. So that's the time period as number t of p plus 1 p t naught plus d into p Vs T naught upon v. As the listener detector counts pre-crest in the time interval. So therefore सगळ्यांनी राइट डाउन करायचं आहे. Hence the listener's detector, hence the
listener detector counts, listener detector counts P crests in the time interval, P crests in the time interval. So that is t plus 1 minus t1 is equal to p t0 plus d plus p vs t0 upon total असणारा speed v minus t1 ची किंमत काय आहे बघा d upon v. So hence the period of wave as recorded by the listener h. So therefore hence period of wave recorded by the listener So therefore period of the wave which is recorded by the listener is, तो असणारा जो आपला period आहे तो period काय असेल का, so that is t is equal to into bracket t p plus 1 minus tp divided by p, किंवा हेच आपण periodic time लिहू शकतो, or t is equal to p t0 plus d plus p vs t0 upon v minus d upon v divided by काय असणार आहे p असेल. So therefore t is equal to p ला p ने कॅन्सल केलं तर काय राहील, फक्त t0 राहणार आहे प्लस याच्यामध्ये d upon v minus d upon v कॅन्सल होईल, राहणार काय बघा फक्त vs t0 upon p कॅन्सल झालं राहील का फक्त v. So t is equal to t0 जर कॉमन काढलं तर काय होणार 1 plus vs upon v. So t is equal to काय होणार आहे t0 into 1 plus vs upon v. Okay, so therefore t is equal to t0 into bracket v ने जर इथं मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल v plus vs upon, so t is equal to t0 into bracket t plus vs upon v. So therefore याचा आपण रेसिप्रोकल घेऊ. So therefore 1 upon t is equal to 1 upon t0. याचा रेसिप्रोकल पण काय होणार बघा v upon v plus vs. v upon v plus vs. So reciprocal म्हणजेच त्याला काय म्हणतो आपण frequency. So n is equal to n0 into bracket v upon v plus vs. So this is the frequency recorded by the listener and n0 is the frequency emitted by the source. Okay. So this is the expression for source moving and listener stationary. त्याच्यामध्ये काय काय म्हटलं होतं आपण बघा. First of all, here we consider a source of sound which is S. आपण एक source of sound consider केला ज्याला आपण S म्हणतो. म्हणजे रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म वरून रेल्वे काय होते which is coming towards the listener, तो जो source of sound आहे त्याला आपण S असं म्हणतो. आता moving away from the station listener L म्हणजे which recede with velocity vs. आणि ती स्टेशनरी जो असणार आपला जो ऑब्झर्वर आहे त्याच्यापासून ती पुढे निघाली moving away. So initially at time t is equal to 0 असणार. समजा टाइम काय असेल इनिशियली 0 असेल. The source which is at point S1 which emits crest at a distance d from the listener. काय म्हणतो बघा इनिशियली at time t is equal to 0 असेल. सुरुवातीचा टाइम t काय असेल 0 असेल. तर source which is at point S1 तर तो काय करेल source emits crest at a distance d. d इतक्या डिस्टन्स में तो crest emit करेल from the listener. Okay, so this crest which reaches the listener at time t1.
तो पहिल्यांदा जो क्रेस्ट इमिट केलेला आहे तो तिथपर्यंत पोहोचणार आहे म्हणजे t1 इज इक्वल काय असेल d अपॉन v डिस्टन्स अपॉन वेलोसिटी. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन इट्स स्पीड और वेलोसिटी. हियर सोर्स आहे लिसनर आहे सोर्स अवे फ्रॉम द लिसनर होतोय. सो देयरफॉर इनिशियल टाइम t 0 असताना पॉइंट समजा काय असेल s1 असेल तर त्यावेळेचं डिस्टन्स s आपण d घेतलं आणि जेव्हा तो क्रेस्ट त्या लिसनर पर्यंत पोहोचणार आहे तेव्हाच त्याचा असणारा टाइम म्हणजेच काय असेल d अपॉन v. सो t नॉट इज द टाइम पिरियड ऍट विच वेव्स आर इमिटेड. समजा बाळांनो काय म्हटलं आपण t नॉट म्हणजे हा एक त्याचा टाइम पिरियड आहे त्यामुळे वेव्स त्या ठिकाणी इमिटेड होणार आहेत. सो सोर्स विच मूव्स द डिस्टन्स v t नॉट. टोटल डिस्टन्स काय असणार आहे आपलं टोटल डिस्टन्स इज इक्वल टू v into t speed into time and reaches the point s2. So distance of s2 from the listener is the total distance of s2 कुणापासून त्या लिसनर पासूनचं तर ते काय असणार आहे हे डिस्टन्स स्मॉल d प्लस त्यांना ट्रॅव्हल केलेलं डिस्टन्स ds. So therefore this periodic time t2 is equal to periodic time t2 is equal to क्या होणार बघा डिस्टन्स इज इक्वल टू दिस पिरियडिक टाइम t नॉट प्लस d प्लस vs t नॉट अपॉन याला आपण काय म्हणू इक्वेशनवर फर्स्ट म्हणू. सिमिलरली ऍट टाइम p t नॉट समजा आपण टाइम पिरियड जर त्याचं p टाइम्स घेतलं सो p t नॉट जर म्हटलं द सोर्स इमिटेट्स p प्लस 1th क्रेस्ट त्यावेळी सोर्स काय करेल p प्लस 1th क्रेस्ट इमिट करेल. सो इट रिचेस द लिसनर ऍट टाइम. सो त्यावेळीच असणार लिसनरचं टाइम काय असणार बघा t of p plus 1 is equal to t of p plus 1 is equal to म्हणजे p plus 1th क्रेस्ट त्याच्यापासून बाहेर पडल्यानंतर काय होणार बघा p of t naught plus v into p of vs t naught upon v. So here multiply by the p crest. Okay, p crest आपण त्याला फक्त काय केलं इथं मल्टिप्लाय केलं. So the listener detector counts p crest. Hence the listener detector counts p crest in the time interval. So therefore p plus 1 minus t1 is equal to p t naught plus d plus p vs t naught upon v minus t1 म्हणजे काय आहे d upon v. Hence the period of wave recorded by the listener. त्यामुळे त्या ठिकाणचा असणारा जो पिरियड आहे वेव्हचा जो लिसनरच्या द्वारे काय केला जाईल रेकॉर्ड केला जाईल तो काय असणार प्रेडिक्ट t is equal to t p plus 1 minus tp divided by p or t is equal to p t naught plus d p vs t naught upon v minus t upon v upon p. So here p separately divide केलं cancel झालं t naught राहील plus इथं separately divide केलं d upon v minus d upon v cancel होईल इथं परत p ला p cancel झाला vs t naught upon v. So therefore t is equal to t naught into bracket t naught जर कॉमन घेतलं तर आतमध्ये काय राहील 1 plus vs upon. So therefore t is equal to t naught into v into 1 v plus vs upon v. v plus vs upon v. So therefore taking reciprocals on both sides. So याचा reciprocal येणार 1 upon t याचा reciprocal येतो 1 upon t naught आणि याचा reciprocal होणार v upon v plus vs. So therefore 1 upon t means its frequency. So n is equal to n naught into bracket v upon v plus vs. This is the frequency. तर इथेची आहे काय फ्रिक्वेन्सी. सो नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला इथं पुढे बघायचं आहे बोथ सोर्स अँड लिसनर आर मुव्हिंग. सोर्स आणि लिसनर दोन्हीही काय होत असतील मूव्ह होत असतील तर काय येणार तर ते आपल्या इथं पुढे एक्सप्रेशन पाहायचं आहे. Both source and listener are moving.
आता याच्यामध्ये सोर्स आणि लिसनर दोन्ही काय होत असतील, मूव्ह होत असतील. सो इन जनरल व्हेन बोथ द सोर्स अँड लिसनर आर मूव्हिंग, वी कॅन राईट द ऑब्झर्व्ड फ्रिक्वेन्सी n is equal to n0 into bracket v plus minus vl upon v minus plus vs. आता याच्यामध्ये आपण म्हटलं बोथ सोर्स आणि लिसनर source and listener are moving. So n is equal to n0 into bracket v plus minus vl upon v minus plus vl, where the upper sign should be chosen during relative approach, while lower signs should be chosen during relative receding. So it must be remembered that when you are deciding the sign for any one of these, the other should be considered to be at rest. Okay. For example, consider an observer or listener. समजा एक observer असेल आणि एक listener असेल, and a source moving with respect to velocities vl and vs along the same direction. So in this case, listener is approaching the source with vl, thus the upper, that is positive sign, should be chosen for numerator. However, the source is moving with vs away from the listener in respect to listener's motion. So lower sign will be the denominator, which is positive to be chosen. So याचं एक्सप्लेन आपल्याला आहे. तर केस फर्स्ट काय म्हटलं बघा, इफ VL इज इक्वल टू VS, समजा VL आणि VS दोन्ही सेम असतील, सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू अपरंट फ्रिक्वेन्सी. देयर इज नो डॉपलर शिफ्ट ॲज देयर इज नो रिलेटिव्ह मोशन इव्हन बोथ आर मुव्हिंग. त्यानंतर आपला आहे केस सेकंड. काय आहे, समजा VL हा VS पेक्षा ग्रेटर असेल, म्हणजे हा VL त्या VS पेक्षा ग्रेटर असेल, सो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. So its frequency is greater than apparent frequency because there is relative approach as the listener approaches the source faster and source is receding at slower rate. त्यानंतरच आपला आहे केस थर्ड. समजा VL पेक्षा VS मोठा असेल, VS पेक्षा VL जर मोठा असेल, तर n पेक्षा apparent frequency, now there is a relative recede. Okay, हे असणार आहे. त्यानंतर पुढे आहे कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साऊंड अँड लाईट. Common properties between Doppler effects of sound, Doppler effects of sound and light. तर याच्यामध्ये असणारे कॉमन प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत, कशामध्ये सेम डॉपलर इफेक्ट ऑफ साऊंड पण आहे, तसा लाईट पण आहे. Wherever there is a relative motion between listener and a source, the recorded frequency is different than the emitted frequency. Wherever there is a relative motion, if the relative motion takes place between observer and source of sound, then recorded frequency is different than the emitted frequency. इमिट केलेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे आणि रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी याच्यामध्ये साहजिकच काय असतो, डिफरन्स असतो. Recorded frequency is higher if there is a relative approach असेल. समजा ते एकमेकांच्या जवळ येत असतील तर रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी काय असते, हायर असते. रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी इज लोअर इफ देर इज रिलेटिव्ह रिसीड. जर एकमेकांच्या पासून लांब असतील तर रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी काय असते, लोअर असते. इफ VL or VS are much smaller than wave speed, we can use VR as relative velocity. In this case, using delta n is Doppler shift or change in the recorded frequency. Delta n is recorded change in wavelength. Okay. If velocities of source and observer are not along the same line, their respective components along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect. Okay, so what are the common properties? First property आहे, wherever there is a relative motion, समजा ज्यावेळी त्याच्यामध्ये एक रिलेटिव्ह मोशन असते,
wherever there is a relative motion between listener and source, the recorded frequency is different than the emitted frequency. Okay, so recorded frequency is different. Recorded frequency is different. Frequency is different than emitted frequency. सो या ठिकाणी असणारी रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती काय असेल, डिफरंट असेल कुणापेक्षा, इमिटेड फ्रिक्वेन्सी पेक्षा. Wherever there is a relative motion between listener and source, the recorded frequency is different than emitted frequency. Recorded frequency is higher if there is a relative approach. Recorded frequency is higher कधी higher असते, if there is relative approach. If there is a relative approach. Recorded frequency is lower if there is a relative recede. Recorded frequency is lower. Recorded frequency kaste kami asel if there is a relative recede. If there is relative recede, त्यांच्यामध्ये relative काय असेल, recede असेल. त्यानंतर if VL and VS are much smaller than wave speed, समजा VL आणि VS हे जर खूप smaller असतील wave speed पेक्षा, we can here use VR as a relative velocity. In this case, delta n upon n is equal to VR upon V is equal to delta lambda upon, it is changing its Doppler shift. तर delta n is a Doppler shift. आता या ठिकाणचं असणार डेल्टा n म्हणजेच काय आहे, डॉपलर शिफ्टवर चेंज इन रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी आहे. तर डेल्टा n अपॉन n चेंज इन डॉपलर शिफ्ट अपॉन ओरिजिनल डॉपलर शिफ्ट, change in velocity upon its original velocity, change in lambda upon original lambda. So therefore n is equal to n naught into 1 plus minus VR upon V. So therefore its frequency is equal to n naught into bracket 1 plus minus VR upon V. So once again upper sign is to be used during relative approach, while lower sign is to be used during relative recede. त्यानंतर याच्यामध्ये ई पॉइंट आहे, if velocities of source and observer are not along the same line, समजा velocities of source असेल, if velocities of source and observer are not along the same line, their respective components along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect, and the same mathematical is applicable. Okay, जर सेम लाइन वरती नसतील तर तसे कॉम्पोनंट्स आपल्याला चोजन निवडायला लागतील, रेस्पेक्टिव्ह कॉम्पोनंट्स that line joining them, okay, for longitudinal Doppler effect, and some mathematical treatments is applicable. Next याच्यामध्ये पॉइंट आहे major differences between Doppler effects of sound and light. Major differences between Doppler effects of sound and light. So major differences काय आहेत Doppler effect of sound and light मध्ये? तर as the speed of light is absolute, only relative velocity between the observer and source matters. So who is in motion is not relevant.
as the speed of light is absolute, only relative velocity between observer and source matters. Classical and relativistic Doppler effects are different in the case of light, while in case of sound it is only classical. Okay, major difference second first काय सांगितला, as the speed of light is absolute, only relative velocity between observer and source matters, which in motion is not relevant. B काय म्हणतो आपण, classical and relative Doppler effects are different in the case of light, while in case of sound it is only classical. Actually classical त्याच्यामध्ये डॉपलर इफेक्ट किंवा रिलेटिव्हिस्टिक जो डॉपलर इफेक्ट्स आहेत आर डिफरंट इन द केस ऑफ लाईट, while in case of sound it is only classical.